Okay, so after 2 weeks time, then we have met again. Hope you have referred the video recordings that I had uploaded and also try out the activities. So as usual, so let me give a kind of a briefing on the lecture that I have discussed with you in detail, and thereafter we can move on to the today's what do you call that the class activities, right? So still the students are joining, so until they join, so let us start our briefing. Right, so we've been discussing about the model development principles. So in that, so we managed to discuss the first 4 principles in the last class, and the rest of the principles in the uh, current week we managed to discuss. So, so if I'm to brief these principles, we start from the fifth one, that is the block model layouts, the different layouts we have discussed, and how to ensure that the model what you may develop is error free. That is what is taken care by the auditing tools. We discuss them. And finally, we discuss about protecting the spreadsheet model. So that was our content. So if I'm just to take you through that. So when you come to this, the layout, so it is quite clear to you that, so that is the way you arrange your model. The layout in the sense, it's a way that you arrange your model. තරුතාව දන්නවා අපි layout එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි කොහොමද model එක arrange කරන්න කියන එකනේ. So, you know, if it is a model, there must be certain what do you call the blocks in a model. Model එක different blocks තියෙනවානේ. The input is there, the output is there, or what we call the report is there, and even sometimes we may do the documentation. So those are the important parts of a model. So most importantly, the inputs and the output, or what we call the report. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම model එක අපි දැන්ටමත් දැක්කා inputs තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම output එකක් එහෙම නැත්නම් report area එකක් තියෙන්න ඕනේ. Then depending on the way you arrange these different blocks, and we call it, it decide the layout, right? The spreadsheet model may be separated into several main areas of blocks, and that's what we discussed. The majority of the spreadsheet model should contain at least documentation area, the input area, and the output or the report area. So you have more prominently witnessed the input area and the output area or the report area, but we have not bothered much about the documentation. But I told you the documentation is pretty much important if you are developing a model for someone else. So if you are developing models for your clients, then that documentation aspect would be really important, or it is really necessary. දැන් අපි හදාගන්න මොඩල් එකක් අපිම භාවිතා කරනවා නම් ඒකට අපිට එතන ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා how to operate this model. The instructions for the operation is not that much required. Even if you want to expand or extend the model even in the future, you can easily take care of that because everything is under your control. So therefore documentation is not that much important. But if you do a model for someone else, there the documentation is pretty much important. So therefore, when it comes to a typical model, there it contains the input area, the report area, and the documentation area. Then the other thing, most of the time, that may not visible to outside, it is about the process or what we call the logic. So අපි දන්නවා model එක විවිධ relationship අපි භාවිතා කරන්නේ නේද? Mathematical relationship භාවිතා කරනවා, logical relationships භාවිතා කරනවා, financial relationships භාවිතා කරනවා. ඒතකොට ඒවට අපි basically process එක කිව්වා. එතකොට ඒකේ more standard term එක තමයි අපි කියනවා logic කියලා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි develop කරන models වල අපි logic එක embed වෙලා තියෙනවා. ඒක අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ, ඒක ඇතුළත තියෙන්නේ, ඒක
පිටතට පේන්නේ නැහැ. නමුත් මොඩල් එක සංකීර්ණයි නම් සමහර අවස්ථාවලදී ඔය කියන computation different kinds of computation අපි වෙනම area එකක සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපිට logic එකත් නැත්නම් process එකත් එළියට ගන්න පුළුවන්. Right? So that is about another important aspect. And then you see the areas, we call it the input, the documentation, the input, or typically we call them data, and the logic, the calculations working. Most of the time I told you that these calculations workings are embedded. නේ අපි හදපු මොඩල් වල අපි process එක එළියට ගත්තේ නැන්නේ. Process එක කියන්නේ මොකද්ද? How we connect the inputs and output. Outputs සහ input connect කරන විදිය. ඒකට ඒවා අපි එළියට අරගත්තේ නැහැනේ. නමුත් සමහර සංකීර්ණ මොඩල්ස් තියෙනවා අපි ඒ වගේ workings ගොඩක් තියෙනවා, calculations ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේ දේවල් සමහර වෙලාවට එළියට අරගෙන පෙන්නනවා වෙන්න පුළුවන්. Right? So that's about the logic. In the day-to-day language, we call it alias name කියන්නේ අපි එදිනෙදා ව්‍යවහාරයේදී භාවිතා කරන වචන. Right? Input වෙනකොට අපිට data කියන්න පුළුවන්, logic කියන වෙනකොට calculations, workings කියන්න පුළුවන්, report එකට අපි output කියනවා. නමුත් more or less this alias name is what we are most used to. And macros. ඒතකොට මම කියපු තාල macro සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද the next semester එකේ පුතාලට වෙනම subject එකක් තියෙනවා මේ macros ඉගෙන ගන්න. The VBA the programming language you are going to learn in the next semester. So therefore you are going to discuss them in detail. So therefore in this course we are not going to focus on the macros. But if I'm just to tell you what is this macro, as I explained, it's a kind of a thing that may help you to execute a kind of a repetitive task very easily. So macro එකක් කියන්නේ මොකක්ද පුතා? අපිට පේනවනම් යම්කිසි මොඩල් එකක අපි නිතර නිතර යම්කිසි දෙයක් කරනවා නම් කියන්නේ නිතර නිතර in the sense repetitive base එක අපි එකම වැඩේ අවස්ථා ගණනකදී සිද්ධ කරනවා. right? එතකොට අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපිට ඒක නැවත නැවත සිද්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ ටාස්ක් එක රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්න. අපි කරපු process ටික steps ටික රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එක ක්ලික් එකක් දුන්න ගමන් once we click that all these steps is performed. අපි ඒ කරපු steps ටික ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මොඩල් එක මැක්‍රෝ එක තියෙන වැදගත්කම. මම ඔයාලට බොහොම සරල මැක්‍රෝ එකක් පෙන්නුවොත් නිකමට so this is something need not, but I'm just to show you how curious that is. It's an interesting one, right? In the next semester you are going to experience that. But here I'm just trying to give you a small idea about that, right? ඒක පුතා මැක්‍රෝ එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි හිතමු යම්කිසි සෙල් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු ඒකේ යම්කිසි නමක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. අපි හිතමු රොෂාන් කියලා, right? ඊට අපි තවත් එකක් ටයිප් කරගමු. තව නමක් තේරෙනවා. එතකොට අපිට ඕනේ කියලා හිතමු මේ නම bold කරගන්න. right? ඒක එතකොට එක ටාස්ක් එකක්. අපි හිතමු අපේ ෆොන්ට් කලර් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සෙල් එකට සෙල් එක ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ෆොන්ට් එකත් වෙනස් කරන්න ඕනේ. right? එතකොට අපි එතන ටාස්ක් කීපයක් කරා නේද? bold කරා, change the font color and also fill the cell and also increase the font size and also change the font type. So likewise we perform certain kind of task. අපි ඔය විදිහට සෑම අවස්ථාවකම අපි ඔය තියෙන records අපේ විවිධ records තියෙනවා විවිධ තැන්වල, right? අපි හිතමු ඔය task එක අපිට නැවත නැවත කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා bold කරනවා, color කරනවා, font එක වෙනස් කරනවා මේ විදිහට. ඒකට ඔයාලට පේනවා මේක repetitive task එකක් නේ. isn't it? මේක නැවත නැවත කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑනේ. අපි හිතමු රෙකෝඩ් 100ක් 1000ක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට ඒක ඔයාලට නැවත නැවත කරන්න බෑ.
ඒ වගේම ඔයා inefficient. අපි කිව්වා if you are developing a model you have to be efficient. නේ? එහෙමනම් ඔයාට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවක මේ ටික undo කරන්නම්. අපිට පුළුවන් macro එකක් open කරලා මේ task ටික record කරන්න කියන්න. right? බලමු අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඒකට අපි අදාළ cell එකට යනවා. ගිහිල්ලා අපි යමු data. Right? Sorry, formulas. Let me check. I cannot remember where the macro was. Yeah, right. It's in the developer. So while usually you are in the home tab, so you need to go to the developer tab, right? Then in the developer tab, you can see a section called code section. Then you can go to this record macro. You're going to record a macro. So you can give an appropriate name for this. So let's say it is our macro test or something. අපි ටෙස්ට් කරන්නේ macro test කියන නමක් දුන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඕනනම් shortcut key එකකුත් assign කරන්න. මම කියවනේ ඔයාලට මේක බොහොම පහසුවෙන් perform කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයාලට shortcut key එකක් ඔයා assign කරලා තිබ්බොත් එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් අදාළ අනිකුත් තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ repetitive task එක බොහොම පහසුවෙන් perform කරන්න. අපි cell එකකුත් assign කරමු shortcut එකට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි shortcut key එකක් දෙනකොට දැනට තියෙන meaningful shortcuts ගන්න. මොනවද meaningful shortcuts කියන්නේ පුතා? ඔයා control C එබුවොත් copy. control P එබුවොත් paste. right? control A එබුවොත් select all. control Z එබුවොත් cut. ඒ වගේ විවිධ meaningful relations තියෙනවා. ඒතොර ඒ නිසා අපි මේ වගේ දෙයකට අහු වෙන්නේ නැති එකක් දෙනවා නම් හොඳයි. මම දෙන්නම් control and T. control T කියන එක මම හිතලා තියෙනවා. control D, control shift D. control shift D හරි. okay අපි හිතමු control shift D එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. right? ඊට පස්සේ අපි කියනවා okay කියලා. හරි. දැන් ඔන්න record වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන පුතාලා right? අපි දැන් මේ කරන සෑම task එකක්ම යා record කරගන්න. ඒතකොට ඔන්න අපි මුලින්ම bold කරා. ඊට පස්සේ අපි font color එක වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ cell එක fill කරා. font size එක increase කරා. මේට අමතරව තව ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් සරලව ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් පෙන්නන්නේ right? හරි. දැන් අපි හිතමු අපිට මේ task ටික තමයි කරගන්න ඕනේ උනේ. Let's go to the developer and let's stop recording. right. දැන් ඔයාගේ macro එක create වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට ඕනේ කියලා අපි හිතමු මේ formattings ටික apply කරන්න මේ දසුන් කියන නමට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? control shift D එක press කරා නම් මම බලන්න ඕනේ press කරනවා. see it happens. all these formattings are done in no time. ඒත් මම හිතන්නේ හේරත් ගිහිල්ලා. ඒතර ආඩි ඊට අමතරව තව run කරන්න විදිහක් තියෙනවා shortcut එක නැතුව වුණත් ඕනනම් මෙතන developer එකට ගිහිල්ලා ඔයාට macros click කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හදපු macros තියෙනවා. දැන් අපි macro එකක් හදුවා ඒක ඔන්න macro test එක තියෙනවා. ඔයාට ඒක run කරන්න ඕන නම් you can say run. එතකොට ඒකත් තව ඒක perform කරන්න තියෙන විදිය. නම් shortcut key එකකින් කරන එක ලේසි. එතකොට ඔයාට මේකේ workbook එකේ ඕනෑම sheet එකක තියෙන දෙයක් ගිහිල්ලා ඔය කියන formattings ටික apply කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් තප්පරයට කරන්න. ඒ cell එක select කරා control shift D. see it works. how easy that is. ඒක ඔයාට කොච්චර පහසුයිද නේ? that's what the macro does. so you can try that even. ඒකත් try කරලා බලන්න පුළුවන් leisurely. okay so that is just to tell you what this macro is about. let's go back to the lecture material. right, give me 1 second. okay right, then we can go to the next. right, these are about the different layouts. so with you I have discussed different I have discussed in detail
When it comes to these different layouts, the very first, the layout, we call it rectangular layout. In the rectangular layout, what is the most important thing? All the blocks in the model is stored in a single sheet. Model එක අපි දන්නවා විවිධ blocks තියෙනවා. එතකොට මේ blocks ටික ඔක්කොම එක sheet එක අපි store කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ අපි what do you call that, rectangular layout. එතකොට අපිට ඒක arrange කරන්න පුළුවන් vertically, horizontally or even in steps. Right? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ යම් කිසි අවස්ථාවක අපිට හිතෙනවා නම් එතන ගැලපෙන rectangular layout කියලා අපි සියලුම blocks ටික එකම sheet එක තමයි store කරන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන වාසිය තමයි මේක ගොඩක් suitable වෙනවා simple models වලට. If the model is quite simple, so it is better to go ahead with the rectangular layout. Right? ඒ වගේම මේ model එකේ අවාසිත නැතුව නෙමේ මේ layout එකේ. එතකොට ඒක එක අවාසියක් තමයි අපි future expansions වලට ගියාම සමහර වෙලාවට අපිට complications වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. එතකොට අපි හිතමු පසු අවස්ථාවක අපිට පේනවා තව inputs අපි add කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ add කරන්න ගියපුවාම සමහර වෙලාවට අපිට ඒවා පහසුවෙන් කරගන්න බැරි වෙනවා. add කරන්න පුළුවන් නමුත් ඒක model එකේ සමහරට reflect වෙන්නේ නැති වෙයි. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට model එක හරියට work කරන්නේ නැති වෙයි. So therefore even that is having some limitations as well, but it's simple. So in the lecture we work out one particular model in this way. How we take that? Yeah, here I can remember I have taken it. Yeah, in sheet 5 I have taken them. See, here you can see in our model we do not have any documentation area, only the input and outputs are there. So I have placed all my inputs and output in a single sheet. So this is a example for rectangular format. So here I have arranged it like steps. So if you wish, you can arrange them vertically or even horizontally. No problem. You can do that, right? So it's about the rectangular form. Then we discuss the other formats as well. That is what we call the second one. Each block is stored in a separate Excel worksheet. So if your model is complex, so then depending on that complexity, you can place each of these blocks in a separate Excel worksheet. එතකොට එක sheet එක දානවා වෙනුවට සියලුම blocks ටික අපිට පුළුවන් විවිධ sheets වල දාන්න මේ කියන blocks ටික. මේකටත් අපි උදාහරණයක් work out කරා. This is it. You can see the input we have taken, then output in the different sheet. So input එක sheet එක අපි ගත්තා, output තව sheet එක. එතකොට අපිට මේක ඕනනම් rename කරගන්නත් තිබ්බා input sheet එක කියලා. It's input, press enter, and then this is output. So මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් input සහ output different sheets වලට දාගන්න. documentation තිබුණා නම් තව sheet එකක. right? logics ටික වෙනම අවශ්‍ය නම් ඒක තව තැනක. මේ විදිහට විවිධ sheets වලට ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න එකට අපි කියනවා second type of layout where you store the different block in a different sheet. So ඒකත් අපි discuss කරමු. right? ඊට පස්සේ අපි දැක්කා තුන්වෙනි model එක. එතකොට තුන්වෙනි layout එක මොකක්ද? Each block is stored in a separate Excel workbook. කලින් අවස්ථාවේ එක එක worksheet එක අපි ගත්තනේ. දැන් අපිට පුළුවන් එක එක block එකට workbook එක ගන්න. උදාහරණයක් input එකට එක workbook එකක්. ඊට පස්සේ output එකට තව workbook එකක්. documentation තව workbook එකක්. So depending on the complexity, so you can apply this particular layout. And also this is very practical, especially when you are working in an organization. You might find that you might need to segregate or divide the work among the members. So most of the time, the lower level employees may be handling the input while
the supervisors or the higher level management may be taking care of the output. So therefore, in such an instance, you may need to give access uh, to the input to the lower level employees, and also the access to the output may only be restricted to the supervisors or maybe the higher level management. So in such an instance, so what works best is going to be the third type of layout. So where you store each block in a separate Excel workbook. तर මේ අවස්ථාවේ පුතා අපි මේක හරියම ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක්. එතකොට මේ මොඩල් එකේ කම්ප්ලෙක්සිටි එකත් එක්ක මේක ඩිසයිඩ් වෙනවා. එතකොට මොඩල් එක ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් නම් අපි මේ වගේ ලේඅවුට් එකකට යනවා. right? ඒ වගේම තමයි මේක හරියම ප්‍රායෝගිකයි. අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට ආයතනවල the lower level employees ලා handle කරන්නේ inputs. එතකොට එයාලට අපිට assign කරන්න පුළුවන් access එක input workbook එකට. එතකොට එයාලා input workbook එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට higher level management එක එහෙම නැත්නම් supervisors ලා එයාලට access එක තියෙනවා අර output එකට. right? එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි ඔන්න යම්කිසි වැඩක් ඒක segregate කරලා divide කරලා තියෙනවා. right? So that is the third layout, and even we discussed that through an example. එතකොට අපි input කියලා එකක් ගත්තා. I can remember that we took an input workbook and also the output workbook. Input එකයි output එකයි අපි ගත්තානේ. එතකොට input එකේ කරන ඕනෑම වෙනස්කමක් අපි දැක්කා output එකට effect වෙනවා. So let's say that it is 100,000. That particular change must be reflected. එතකොට අර පේනවා එක accommodate වෙලා තියෙනවා. මෙතන 100,000 වෙලා තියෙනවා. එතකොට properly links establish කරලා දුන්නොත් අපිට මේ වගේ දෙයක් witness කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? So that's the most important thing. So that was the third type what we discussed. ඒක තමයි අපි layout සම්බන්ධයෙන් කරපු සාකච්ඡාව. ඊට පස්සේ documentation ගැන කිව්වා. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට අද කාලේ manual documentation එකට යන්නේ නැහැ. Screen based documentation එකක් තමයි අපේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි instructions ටික Excel sheet එක store කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක user ට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතන සාමාන්‍යයෙන් අපි introduction එකක්, instructions, assumptions, names, the range name මේ වගේ දේවල් තමයි documentation එකේදී තියෙන්නේ. එතකොට model එකට නමක් තියෙන්න පුළුවන්, මේ model එක develop කරපු කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට කවද්ද ඒක හැදුවේ කියන එක තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විස්තර ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. සහ ඒක store කරලා තියෙන තැන ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට instructions වලට ගියාම basically කොහොමද මේ model එක run කරන්නේ, results interpret කරන්නේ, backup එකක් ගන්න කොහොමද, disaster අවස්ථාවක ඒක recover කරගන්නේ කොහොමද, ඔය වගේ instructions දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා model එකක් කියන්නේ simplification of the reality. ඒ නිසා අපි විවිධ assumptions use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ වගේ assumptions භාවිත කරලා තිබුණොත් ඒතකොට මේ assumptions මොනවද කියන එකත් අපි පැහැදිලි කරන්න ඕන. right? And we may be using certain or different range names, so therefore it is better to define those range names. කියනවා මොකද්ද range name එක, ඒ වගේම cell range එක මොකක්ද කියන එක කියනවා. ඒතකොට ඒ වගේ දේකුත් ඔයාලට documentation area එකේදී කරන්න පුළුවන්. මේක වැදගත් වෙන්නේ ඔයා යම්කිසි client කෙනෙක්ට හදනවා නම් model එක. right? okay, it's about the layout. හරි. පුතාලට මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලු තිබුණාද? layout සම්බන්ධයෙන්? yes. So if you have any question, now it is time for you to get them clarified. ඒක පැහැදිලි කරගන්න වෙලාව පුතාලා දැන් අහන්න ප්‍රශ්න. If you are not clear with that. So if you are clear with that, and also do let me know. But ඒක පැහැදිලි නම් ඒකත් කියන්න, right? Are you clear or not? Just let me know. So this is we have specifically designed these Zoom discussions. What is the very purpose? So we could have just depend on the video recordings. අපිට video recording එක කරලා
ඉන්න තිබුණා පුතා. නමුත් අපි මේ වගේ ඩිස්කෂන් එකක් ගත්ත එකම හේතුව තමයි ඔයාලත් එක්ක ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් මේන්ටේන් කරන්න. ඒතර ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක මේ කෝස් එකට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය ඕනෑම විදිහේ දෙයක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි මේ වගේ ෆෝරම් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. රයිට්? ඒතර ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න. ඒවා පැහැදිලිද නැද්ද කියන එක කියන්න. ඒතර යම් ආකාරයක ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් පවත්ව ගන්න. ඒතර අපි දන්නවා මේ ඔන්ලයින් ලර්නින් එක චැලෙන්ජ් එකක්. ඒතකොට ඒක අපිට පුළුවන් ඕවර්කම් කරගන්න අපි හොඳ ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් පවත්ව ගත්තොත්. ඒ නිසා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න දේවල් සාකච්ඡා කරන්න. right? Okay. Then let me assume that you are fine so far. මෙතන ඔයා නම් මේ දක්වා okay කියලා. Now let's move on to the sixth principle. What was the sixth principle? It was about auditing the spreadsheet model. So I told you that, so once you develop a model, you need to ensure that that model is working properly. Or in simple words, your model is error free. So your model එකක් හැදුවට පස්සේ තහවුරු කරගන්න ඕනේ model developer විදියට මේ model එක නිවැරදිව වැඩ කරනවා කියන කාරණා. Sorry. ඒකට තමයි අපි මේ auditing tools භාවිතා කරන්නේ. Right? එතකොට විවිධාකාරයේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන් මොඩල් එක. සමහර වෙලාවට අපි භාවිතා කරන ලොජික්ස් වල වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඉස්සරහට පෙනේ දැන් අපි ඊළඟ පාඩම ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං අපි කතා කරන්න යන්නේ what do you call that if function සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට if functions වල විවිධ functions අපි කතා කරනවා. So it's going to be really interesting. But it's all about logics, right? එතකොට සමහර මොඩල්ස් වල පුතාලා දකින්න පුළුවන් ලොජික්ස් වල යම් යම් ගැටලු තියෙනවා. එතකොට very මම සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි හිතමු යම්කිසි ඇඩ් කරන්න තියෙන තැනක සමේෂන් එක ගන්න තියෙන තැනක ඔයා වැරදිලා ඒක ඩිඩක්ට් කරනවා. ඇඩ් කරන්න තියෙන තැනක ඔයා ඩිඩක්ට් කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සේල්ස් වලින් cost of sales අඩු කරලා තමයි අපි හිතමු ගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ගන්න ඕනේ gross profit එක. ඒතර වැරදිලා අපිට සමහර වෙලාවට ඒක other way round calculate කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට sale එකයි cost of sale එකයි එකතු කරලා අපි gross profit එක අරන් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතන අපි දන්නවා ඒක වැරදි. ඒතකොට ඒ වගේ යම්කිසි logical mistakes තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඔයා hard code කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයා model එකේ යම් යම් දේවල් type කරලා තිබුණොත් ඒ model එක දැනට වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වෙනස් වෙන තත්ත්වයන්ට අනුව වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට numbers store කරලා තිබුණොත් අපි කිව්වා මොකද වෙන්නේ flexibility එක compromise වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා input change කරාට output එකේ ඒක reflect වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේක අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. potential error එකකට lead කරනවා වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ තමයි incorrect cell references. ඒතර ඔයා සමහර වෙලාවට absolute cell reference එකක් දෙන්න ඕන තැනක relative cell reference එකක් දෙන්න. relative cell references දෙන්න ඕන තැනකට absolute cell reference එකක් දෙන්න. ඒකත් එතකොට ඔන්න වැරද්දක්. ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා අපි drag කරන අවස්ථාවක, ඒ කියන්නේ copy paste කරන අවස්ථාවක අපිට පේනවා සමහර වෙලාවට අපි create කරපු formula overwrite වෙනවා. So that is also possible. And ඒ වගේම we may be trying to misuse the built-in function. So මේ built-in functions අපි වැරදි විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොනවද built-in functions කියන්නේ? ඒතර පුතාලා දන්නවා අපි equal sign එක ගහලා යම්කිසි formula එකක් type කරනකොට ඒ තියෙන ඔක්කොම formulas පෙන්නනවා අපිට නේ. ඒතර ඒව තමයි මේ Excel වල තියෙන inbuilt functions. sum function එක තියෙනවා, max function, min function, මේ දැනට අපි දැකපු දේවල් right? average function තියෙනවා. මේ විදිහට විශාල functions ගණනාව සමහරට දහස් ගාණක් ලක්ෂ ගාණක් Excel වල තියෙන්න පුළුවන්. ඒව තමයි built-in function කියන්නේ. ඒතකොට මේ දේවල් සමහර වෙලාවට අපි mistakenly වැරදි විදිහට භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි model එක properly document කරන්න. ඒතකොට instructions ප්‍රමාණවත් තරම් දීලා නැහැ. එතකොට client කෙනෙක්ට සමහර වෙලාවට මේ model එක operate කරන්න යනකොට ඒ නිසා වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Inconsistent or poor model layout. ඒතර model එකේ layout එක suitable නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක දැනට
ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනාගතයේ අපි මේ මොඩල් එක expand කරන්න යනකොට අපිට විවිධ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට cells insert කරන්න වෙයි, delete කරන්න වෙයි. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී අපිට අපේ මොඩල් එකේ layout එක හොඳ නැත්නම් අපිට ඒ දේවල් පහසුවෙන් කරගන්න බැරි වෙයි. Right? And finally, incorrect use of cell attributes. එතකොට මොනවද මේ cell attributes කියන්නේ? අපි දැක්ක cells වල තියෙන යම් යම් characteristics නේ. අපි දැක්ක කලින් අවස්ථාවේ අපි cell එකක් අරගෙන යම් cell එකක් අරගෙන අපි ඒකට bold කරා. එතකොට මේ cell එක අපි ඊට පස්සේ font color එක වෙනස් කරා. cell එක fill කරා. එතකොට font size එක වෙනස් කරා. font type එක වෙනස් කරා. එතකොට මේ වගේ විවිධ formattings විවිධ දේවල් අපිට cell එකට attribute කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ cell attributes කියන්නේ. එතකොට මේ cell attributes උත් අපි වැරදි විදිහට භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට especially සමහර ඉලක්කම් අපි text format එකකින් තියන්න පුළුවන්. එතකොට පිටුමු යම් කිසි වටිනාකමක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක numbers විදිහට තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි mistakenly අපි ඒකට වෙන format එකක් apply කරලා තියනවා වෙන්න පුළුවන්. පිටුමු date format එක apply වෙලා තිබ්බනම් ඔන්න cell attribute එක වැරදි. අපිට මෙතන ඉලක්කමක් තමයි ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි type කරපුවාම එන්නේ මොකක්ද? දිනයක්. එතකොට එතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? cell attribute එක වැරදි. එතකොට ඒක date කියන attribute එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක එතකොට numbers වෙන්න ඕනේ. right? එතකොට මේ වගේ වැරදිත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේව තමයි විවිධ වැරදි වලට උදාහරණ. බය වෙන්න එපා. ඒ වගේ වැරදි ඕන තරම් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. right? So you can make lots of mistakes, right? Even we do. Then we classify these errors into two, existing සහ potential කියලා මේ වැරදි අපි කොටස් දෙකකට කඩාගත්තා. ඒතකොට existing errors කියන්නේ දැනටමත් තියෙන වැරදි, potential error කියන්නේ අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් වැරදි. ඒතකොට දැනටමත් තියෙන වැරදි කියනවා අපිට බොහොම පැහැදිලි. ඒතකොට අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් වැරදි තමයි අපි මොඩල් එක ප්‍රමාණවත් තරම් ડોකියුමන්ට් කරලා නැත්නම් අනාගතයේදී ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි නිවැරදි layout එකක් භාවිතා කරලා නැත්නම් අනාගතයේදී ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි numbers store කරලා තිබ්බොත් මොඩල් එක වෙනස් වෙන පරිසර තත්ත්වයන්ට අනුව වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේවා උදාහරණ අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් errors වලට. right? ඒතර මෙතන ඒවා අපි in detail discuss කරා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මේ තියෙන errors අපි trace කරගන්නේ කියලා. right? ඒතර ඒ trace කරගන්න විදි කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරා. ඒතර ඒ වගේ වැදගත්ම විදි දෙකක් තුනක් මම කියන්නම්. ඒතර එකක් තමයි අපි කතා කරා trace precedence and trace dependence. Also error checking. ඒතර පුතාට මතක ඇති අපි යම්කිසි මොඩල් එකක් අරගෙන ගන්න අපි workout කරපු sheet එක. ඒතකොට යම්කිසි මොඩල් එකක් ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මොඩල් එක නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියන එක බලන්න. දැන් පුතාලට මෙතන අපි ඔන්න basic මොඩල් එකක් තියෙනවා right. ඒතකොට මෙතන අපි යම්කිසි cell එකකට ගිහිල්ලා අපි හිතමු profit for the period කියන එක. ඒතකොට මේ profit for the period කියන එකට ගිහිල්ලා අපි data no formulas. yes. හරි. අපි මේ formula කියන එකට ගිහිල්ලා අපි click කරොත් why it's not appearing. වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. මේ මොඩල් protect කරාද අපි? protection එක දාලා තියෙනවා. Yes, very correct. So we need to remove that නේ. Unprotect the sheet. හරි. මතකද password 1 2 3 4 නේ that gave. Yes. Right. Okay, now it's fine. Okay, no. Hari. Thank you, Buddha. So, if you go to a particular cell, let's say in the output, and if you go to this formulas, in that, if you click on this trace precedence, එතනදී අපිට පේනවා මේ active cell එකත් එක්ක relationship එකක් තියෙන අනිකුත් cell. එහෙම නැත්නම් මේ active cell එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට පේනවා. right? අපි ඒක one click එකක් දෙමු trace precedent වලට ගිහින්.
ඒතර එයා කියනවා මේ profit before tax සහ income tax දෙකෙන් තමයි මේ profit for the period කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක හරියනේ. අපි ඒක තව පාරක් ක්ලික් කරමු. ඊට පස්සේ කියනවා ඔන්න income tax එක ගණනය කරනකොට අපි මෙන්න මේ tax rate එක භාවිතා කරනවා. ඒකත් හරිනේ. ඊට පස්සේ profit before tax එක හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන gross profit එකයි operating expenses අඩු වෙලා. අපි තව පාරක් ක්ලික් කරමු. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේ operating expenses හැදුනේ operating expense percentage එක apply කරලා. ඒක apply කරේ මොකේද? sales වලට. ඒකට මෙතන මේ operating expenses හැදෙනකොට මේ sales ඉඳලා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. උදාහරණ මේක තව ක්ලික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට yes. ඒකට ඔන්න ඒ සෙල් එක හැදිච්ච සම්පූර්ණ ආකාරය. ඒකට යම් සෙල් එකක් active cell එක හැදුනේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතන පෙන්වන්න කරන්නේ. The cells, the relationships that the other cells is having on this active cell, or how this active cell is made of. මේ active cell එක කොහොමද හැදුනේ කියන එක. right? ඒත් අපිට මේ තුලින් දැන් අපිට හොඳටම පැහැදිලි. ඒතර මේක යම්කිසි inconsistency එකක් තිබ්බොත්, යම්කිසි logics වල mistake එකක් තිබුණොත් මේ දේවල් අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක errors ටික remove කරන්න. ඒ වගේම තව option එකක් අපි ඉගෙන ගත්තා trace dependence. මොකද trace dependent කියන්නේ යම් cell එකක් select කරලා මේ trace dependent click කරොත් එතන පෙන්නනවා මේ cell එක මත depend වෙන අනිකුත් cells මොනවද කියන්නේ. What are the cells that depend on the active cell? කලින් එකේ මොකක්ද පෙන්වන්නේ? active cell එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? How this active cell is made of? නමුත් trace dependence වල පෙන්නන්නේ what are the cells that depend on this active cell? ඒත් අපි click කරමු. එතකොට එතන කියනවා ඔන්න January sale එක depend වෙලා තියෙනවා January sales මත. ඊපස්සේ ඒක තව extend වෙනවා February sale වලට. Cost of sales වලට, gross profit වලට, operating expense වලට. තවදුරටත් කියොත් profit before tax. next month එකෙත් මේ විදිහට. March sales වලට. ඒත් අපි මේක click කරගෙන ගියොත් අපිට පේනවා මේ model එක සමස්තයම depend වෙලා තියෙන්නේ මේ කියන cell එක මත. ඒත් අන්න ඒ නිසා තමයි පුතාලා අපි මෙන්න මේ January sales අපි කරමු 0 කියලා. අනිත් ඔක්කොම 0 වෙනවා. So that's because of the relationship. ඒත් අපිට මේ විදිහට මේ තියෙන relationships දකින්න පුළුවන්. Right? Okay. So that is about the trace dependence. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ formulas ටික බලන්න අපිට පුළුවන් ඕන show formula කරන්න. එතකොට අන්න ඔයාලට මේ සමස්ත මොඩල් එකේම තියෙන formulas ටික පෙන්නනවා. එතකොට කොතනක හරි වැරද්දක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක trace කරගන්න පුළුවන්. That is the help it offers with the show formula. එතකොට ඔයාලට ඕනම cell එකකට ගිහිල්ලා ඔයා හරිද කියන එක cross check කරලා බලන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ February sales ඇවිල්ලා තියෙන්නේ D10 කියන එක හරි sorry D10. Yeah, this is D10 multiplied by 1 plus B3. B3. Right. ඒ cell එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ E ඊළඟ F cell එකට ගියොත් ඒක කියනවා E10 multiplied by 1 plus B3. හරිනේ. ඒකට මේ විදිහට අපිට මේ සෑම cell එකක්ම කම තියෙන formulas ටික බලා ගන්න පුළුවන්. So that is the beauty of show formula. Right. And the other thing what we discussed, it's about the error checking. If you come across a certain error, then you can go to this error check and get some more detail on that. Let's say that, for example, if you witness something like this, if a particular cell is divided by 0, we call it division error. Then you can get more detail on that by going to the error check. It says that the B2 cell is divided by 0. Then you get to know what is the error. So you can get more information on that. Right? ඒක තමයි error checking. ඒතර මේ එක error එකක් මට මතකයි පුතාලත් එක්ක මම errors ගණනාවක් කතා කරා. Right? ඒතර තව possible error එකක් තියෙන්න පුළුවන් මේ cell එක delete වෙන්න පුළුවන් accidentally. Right? You can see the reference error. ඒතර ඒක error check කරොත්
invalid cell reference. Moving or deleting cell caused an invalid cell reference. Right? ඒකට මේ විදිහට ඒක තව වැරද්දක්. ඒතර විවිධ වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් range name අපි වැරදියට භාවිතා කරනවා. ඒතර මෙතන අපි ඇත්තටම range names භාවිතා කරේ නැහැ මේ වගේ. මේකේ මට මතක විදිහට. ඒතර range name එහෙම භාවිතා කරලා තිබ්බනම් ඒ වගේත් තියෙන්න පුළුවන් මේ විදිහේ වැරදි. මෙතන භාවිතා කරලා තියෙනවානේ range name. ඒතර අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒක වැරදියට දෙමු range name එක. gen sale කියලා දෙමු. right. අපිට පේනවා name error එකක්. ඒතකොට යම් කිසි range name එකක් ඔයා වැරදියට භාවිතා කරොත් එතන ඔයාට පෙන්වනවා එක name error එකක් විදිහට. right. ඒතර මේ විදිහට ඔයාලට සිද්ධ වෙන වැරදි මොනවද කියන එක error checking එකට ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන්. The formula contains unrecognized text. That's it. So it's an incorrect use. ඒතර ඒ වගේම ඔයා මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරපුවම ඔයාට පේනවා සමහර වෙලාවට මේ වගේ කොළ පාට ලකුණක් දකින්න හම්බෙනවා at the at the left top of the cell. In the left side, the top, you would see a kind of a green area, right? So in that, if you have to check what it is, you can go and look in the error checking. Error checking වලට ගිහලා ඔයාට බලන්න පුළුවන්. It says that inconsistent formulas consistent නැතිලු, right? එතකොට ඇයි යා එහෙම inconsistency එකක් අඳුරගන්නේ? දැන් මෙතන පුතාලා බැලුවොත් කලින් සෙල් එකට ගිහිල්ලා gross profit එක අපි ගත්තේ sales වලින් cost of sales එකතු කරලා තමයි ගත්තේ. එකතු කරපුවම අඩු වෙනවා අපි දන්නවා මොකද මේක minus figure එකක්. ඒතකොට sum එක දාපුවම මේ දෙක අඩු වෙලා ඉවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ සෙල් එකට ගියපුවාම මේ කලින් cost of sales සහ gross profit කියන සෙල් දෙක කන්සිඩර් කරලා මේ operating expenses ගනී කියලා. ඒතකොට එයා කියනවා කලින් එක වගේ නෙමෙයි මේක වෙනස්. එතන inconsistency එකක් තියෙනවා කියලා. නමුත් මෙතන වැරද්දක් නෑ අපි කරලා තියෙන දේ හරියටම හරි. නමුත් මෙතන warning sign එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒතකොට ඊළඟ එකට ගියපුවාම ආපහු අපි අර sales දෙක කන්සිඩර් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා යා මුකුත් කියන්නේ නෑ. ඒතකොට අවසානෙත් එහෙමයි. profit before tax ගන්නකොටත් අපි මේ sales දෙක consider කරලා sum එක අරන් තියෙනවා. ඒතර මේ sales තුන බැලුවොත් gross profit, profit before tax and profit for the period ඒ ටික consistent. ඒ නිසා යා ඒ වගේ මොනවත් indication එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මෙතනදී යා indicate කරනවා වැරද්දක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඒක අවධානය යොමු කරන්න. කියන්නේ right how good it is නේ. එතකොට ඔයා වැරද්දක් සිද්ධ වෙලා නැහැ කියලා දන්නවනම් ඔයාට මේ ටික select කරලා you can say ignore error. error එක ignore කරන්න එතන වැරද්දක් නැහැ කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. say ignore error. Right? So that is the beauty of Excel. So it's about the different errors what we discussed, and that was the sixth principle. Then finally we move on to the seventh principle. It's about protecting your model. So the seventh principle එක තමයි model එකක් කොහොමද protect කරන්නේ. එතනදී අපි ඉගෙන ගත්තා worksheet එකක් protect කරන්න, answer model එක විතරක් protect කරන්න, ඒ වගේම work book එකක් protect කරන්න. ඒත් මම කිව්වා ඒක ගොඩක් වෙලාවට decide වෙන්නේ අපේ තියෙන layout එකත් එක්ක. ඒත් අපි ගත්තොත් අපි හිතමු යම් කිසි වෙලාවක rectangular layout එකක් ගන්න කියලා. ඒත් මේ වගේ වෙලාවක ගොඩක් suitable වෙන්නේ user think output area එකට ඇවිල්ලා මොනවා හරි type වෙන්න පුළුවන් කියන risk එක තියෙනවා නේ. ඒතර ඔයා mistakenly මොනවා හරි දෙයක් model එකට ඇවිල්ලා ඔයා type කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් එතන මුළු model එකටම මේක impact වෙනවා. ඒතර ඔයා model developer විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ error එකක් වෙන්න තියෙන chance එක අඩු කරනවා. එතකොට ඔයාට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? මේ model එක protect කරන්න පුළුවන් output area එක. එතනදී ඔයා access එක දෙනවා user ට මේ inputs වලට විතරයි. මොකද user ට ඕනේ ඇත්තටම inputs වෙනස් කර කර ඒකෙන් output එකට තියෙන impact එක බලන්නනේ. ඒතර ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ කියන input area එක select කරලා you can go to
what is that? It's review tab එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා allow edit range. allow edit range එකට ගියා. අපි select කරේ A1 to A6 මේ කලින් select කරපු එකක් තියෙනවා මම ඒක අයින් කරන්න. A1 to A6 ඒ එකට ගිහිල්ලා ඔයා කියනවා protect sheet එක ගන්න. ඒකට protect sheet ගිහිල්ලා ඔයා password එකක් දාන්න 1 2 3 4 say okay 1 2 3 4 say okay. right දැන් බලමු අපි output එකට ඇවිල්ලා අපිට ඒක type කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නෑ. It says that the cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. protected sheet එක තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට බලන්න input එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා? ඔව්. input එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ area එක select කරලා කිව්වා allow this area to be operated. So that is the beauty of protection. So therefore the allow or protecting only the model output is applicable when it comes to this what you call the rectangular format. So ඊට පස්සේ අපි කතා කරා second level of protection. එතකොට ඒක තමයි layout 2 එකට අපි කතා කරේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපි දැක්ක input සහ output වෙන වෙනම sheets වල තියෙනවා. එතකොට අපිට ඕන inputs ටික operate කරන්න දෙන්න විතරයි output එක protect කරන්න. එහෙනම් මේ sheet එකම අපිට protect කරන්න පුළුවන්. You go to the review and you can select protect sheet. You can give a password and say okay. 1 2 3 4 say okay. දැන් බලන්න ඔයා model එකට output එකට ගිහලා මොනවද type කරන්න බලන්න. It says no, it's in a protected sheet. That's it. Okay, so it's about protecting a particular sheet. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා යම්කිසි book එකක් save කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් අපි හිතමු output කියලා. ඒතර මේ book එකම අපිට save කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒතර මෙතන අපි දන්නවා books දෙකක් තියෙන්නේ third layout එකේ. ඒතර input වෙනම book එක, output වෙනම book එක. ඒතර book එක අපි කොහොමද save කරන්නේ? Go to file, then you can go to info in my case, and you can go to the protect sheet and encrypt with the password. Password එකක් දාලා protect කරන්න කියලා කිව්වා. right. ඔන්න මම sheet එක protect කරලා save කරන්න අමතක කරන්න එපා. need to save it. right. දැන් අපි ඔක්කොම ටික close කරලා දාමු. close කරලා අපි මේ sheet එක open කරන්න බලමු. right. ඔන්න අපි output කියන එක open කරන්න උත්සාහ කරමු. See what happens. So it does not allow you to open. It says that output is protected. So if you want to really open it, you need to know the password. So once you enter that, that's it. So මේ විදිහට තමයි අපි ඔන්න model එක සිද්ධ කරන්න ඕනේ. Right. Okay. So that's what we learned in the last class. So I have summarized that. So I think it might benefit you. ඊට පස්සේ මම මේකට inline වෙන්න ඔයාලට දුන්නා activity එකක්. ඒතර ඒකේ model layout තුනම ඔයාලා apply කරලා තියෙන්න ඕනේ. Yeah, this was the first one, no? Sorry. Right. So model design principles. This is it. So it's just one question is there, but I want you to try that out in all the three layouts. The rectangular one, the separate worksheet one, and the separate workbook one. activity එක විදිහට දුන්නා. Then I think you would have attempted that. So I would like to give you an opportunity to showcase the work that you have done. So now it is time for you to showcase the model that you have developed. දැන් පුතාලට පුළුවන් ඔයාලා හදපු model එක පෙන්නන්න.
right? Okay, so who is going to volunteer? Kawuda අපිට පෙන්නන්නේ first එක? Yes. So anyone who wish to share, you can share that. I have allowed you the right to share. So without taking much time, අපි ඒක බලමු පුතාලා. කවුරු හරි මොඩල් එක හදපු කෙනෙක් එක් හොතුවෙක් පෙන්වන්න බලන්න. good. කවුද පුතා ඔයා? රුචිරාන්, right? Okay, good. So appreciate. So first, what you have done, you have taken the inputs. නේ පුතා මුලින්ම inputs ටික අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අපි ඒ ටික බලමු, check කරමු. එතකොට selling price එක 5000ක් තියෙනවා, expected growth එක 108යි, cost of sales 3800යි, demand එක 30000 තියෙනවා. ඊට expected cost growth එක 6% තියෙනවා. එතකොට 3% තියෙනවා demand growth එක, operating expenses 5 million තියෙනවා, 30% තියෙනවා corporate tax rate. Good. You are very correct in inputs. එතකොට පුතා මුලින්ම අපිට පෙන්නනවා rectangular format එක නේ. So rectangular format එකේ ඔයා අරගෙන තියෙන steps විදිහට. steps ආකෘතියට තමයි ඔයා මේක පෙන්නනවා. input එක ඊට පස්සේ output එක. එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි මේක කරන්න තියෙන එකම විදිහ මේකද කියලා. නෑනේ. එතකොට ඔයාට කැමති නම් output එක ඔයාට arrange කරන්න තිබ්බා horizontally. එක තිරස් ආකාරයට arrange කරන්න තිබුණා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේක අවශ්‍ය නම් සිරස් ආකෘතියටත් arrange කරන්න තිබුණා. එතකොට ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි option එක අපිට පුළුවන් මේක steps විදියට arrange කරන්න. පුතා ඒක arrange කරලා තියෙන steps විදියට. හරි, good. හරි. මුලින්ම අපි බලමු 2021 sales කොහොමද පුතා ගත්තේ කියන එක. So take us to the 2021. Right. So the B 11 කියන්නේ yes selling price එක very correct. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක demand එකෙන් multiply කරා. very correct. You have taken it nicely. good. හරි. ඒත් එක පුතා පෙන්නන්න අපිට 2022 කොහොමද ඔයා ගත්තේ? right. 2022 ඔයා ගන්නකොට ඔයා D23 වලට refer කරා, previous cell එකට refer කරා. ඒ කරලා ඔයා incorporate කරා growth in the selling price. yes B12. ඒ වගේම ඔයා incorporate කරා growth in the demand. very correct. You have done it very nicely. ඊට පස්සේ පුතා ඊතුරු cells ටිකට මේක drag කරගෙන යන්න ඇතිනේ. මේ විදිහට ඒක fill කරන්න ඇති. good. ඊට පස්සේ අපි බලමු cost of sale එක කොහොමද පුතා ගන්න කරේ කියන එක. right. B13. අපි බලමු B13 cell එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඔව්. B13 එක තියෙනවා cost per unit. very correct. demand එකකින් multiply කරලා ගත්තා. very correct. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයා 2022 වල ඒක ගත්තේ? right. ඔයා එතන ගියා previous cell එකට refer කරා, very correct. ඊට පස්සේ incorporate කරා expected cost growth, very correct, and the expected demand growth. ඒතකොට demand growth එකයි cost growth එකයි දෙකම incorporate කරලා ඔයා 2022 sales cost of sales derive කරා යන් ඔයා ඒක drag කරගෙන යන්න ඇති for the rest of the years. good. ඊට පස්සේ අපි බලමු gross profit එක කොහොමද ගත්තේ කියලා. right. gross profit එක උදාර අරගෙන තියෙනවා D23 D24 sum එක දාලා. good. very correct. එතකොට ඒක ඔයාලට පුළුවන් drag කරගෙන යන්න for the remaining cells. good. okay. operating expenses. හරි. ඒතර operating expenses අපිට පේනවා ඔයා කෙලින්ම මුලින්ම ඔන්න refer කරා. yes, that's it. And it's not going to change. So therefore you make it absolute. You make it absolute cell reference and then you simply drag it. very correct. good. ඊට පස්සේ profit before tax එක. හරි. right. කොහොමද ගත්තේ බලමු. profit before tax. right. okay. ඒක just a summation. just a summation. gross profit එකයි operating expense එකයි consider කරපුවාම ඔයාට කෙලින්ම මේ answer එක ගන්න පුළුවන්. good. So for the rest of the cells you would have easily dragged that. Then you come to the income tax. Let's see how you take that. You take the profit before tax, income tax එක බලමු පුතා income tax එක, the earlier one. sorry, income tax
income tax එකේදී ඔයා මොකක්ද කරේ? ඔයා ගත්ත profit before tax එක ඒක relatively තිබ්බා apply කරා B18 and ඒක ඔයා constant තිබ්බා. Right, very correct. Then you would have dragged that for the rest of the cells. Very correct. Then the profit of the year. The profit of the year, yes, simple summation. Then you have drag it for the rest of the cells. Perfect. So if you have done this in an exam scenario, you deserve all marks. So it's 10 out of 10. Good job. Very correct with that, right? Okay, now so the questions that you may be having on that, you can come up with that. පුතාලා මේක කරගෙන යනකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණාද කාට හරි? Now I would like to listen to you. මොනවා හරි යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණා නම් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් පුතාලා. Yes, would like to have a kind of a friendly discussion with you. මොනවා හරි බැරි වුණ දෙයක් තියෙනවා පුතාලට මේ අපි කතා කරන දේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැති වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, අපිට ඕනම දෙයක් බලන්න පුළුවන්. Yes. You can talk and you can simply let me know that it is that you couldn't කරගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවනේ. Sir? Yes, පුතා. Yeah. Profit එක මේ year එකෙන් profit එක ගත්ත විදිහ පොඩ්ඩක් අපෝ කියන්න පුළුවන්ද? Profit එක අපි ගන්න පුතා profit before tax එකෙන් අපි අඩු කරනවා income tax එක. පැහැදිලිද? ඔව් sir. Right, okay, good. Right, that's about the first layout. It's a rectangular layout. Now let's look at the second layout where you store each block in a separate worksheet. හරි. එහෙනම් තව පුතේ අපිට පෙන්නන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. Right, you're asking the question how to do that in the separate workbook. අපි ඒක කරමු. අපි දැන් දෙවෙනි එකත් බලන්න පුතා. කවුරුන් අපිට පෙන්නන්න different worksheets වල කොහොමද මේක සිද්ධ කරේ කියලා. අපි කලින් රුචිරාන් ඒක පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු වෙන කෙනෙක් මේක පෙන්නන්න ආන්සර් එක. Good. Can we know who you are, Puta? Kawuda? Asmi. Am I correct? Right. You asked me, right? Am I correct? Yes, sir. Right. Okay. Good. So thank you very much for volunteering. And when you come to the inputs, ඔන්න පුතා මුලින්ම inputs ටික අරගත්තා 5000යි 108යි 3800යි 30000යි 106යි 103යි 5,030,000. Yes, perfect. Okay. Then අපි යමු output එකට. Right. Let's go to the output. හරි. Okay. Right. අපි බලමු දැන් January sales ගත්තේ කොහොමද කියලා. The selling price per unit in year 2021. අපි ඒක work out කරමුද together? තියෙන මේ ටික delete කරලා අපි ඒක කරමුද එකපාරක් බලන්න. Are you comfortable? Asmi, පුළුවන්ද ඒක manage කරන්න පුළුවන් නේද? Yes, even I can support. Yeah. Right. හරි. එහෙනම් අපි ඔක්කොටම බලා ගන්න කොහොමද මේක කරන්න කියන එක බලමු, right? අපි output ටික අයින් කරගමු. හරි. ඔන්න අපි එතකොට ඔන්න sale එකට කියමු මුලින්ම. පුතා කරා. Yes, very good application. ඔයා දීලා තිබුණා මොනවද range names, right? The range නිසා ඔයාට කලින් cell එක sheet එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා කෙලින්ම මේ range names apply කරලා ගන්නවා. It's an innovative use, right? Very good. Good use of good application of the knowledge. Right. So ඔන්න selling price per unit ගත්තා. ඒත් ඒක ඔයා multiply කරන්න ඇති demand for year 2021. Very correct.
ඒකට බොහොම පහසුවෙන් ඔයාට ඒක achieve කරගන්න පුළුවන්. Very innovative thing, right? Appreciate a lot. හරි. එතකොට January sales ඒ විදිහට ගත්ත පුතා. හරි. එතකොට අපි බලමු 2022 sales කොහොමද ගත්තේ කියන එක. ඒකත් අපිට පෙන්නන්න. right. එතකොට ඔයා apply කරා January sale එක. ඒකට yes, you would like to see January sales multiplied by 1 plus good expected cost growth, sorry, expected selling price growth, very correct. Close the bracket, multiplication 1 plus, yes, right, pasikatta demand growth, very correct, very correct, good, right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක බොහොම පහසුවෙන් drag කරගෙන යන්න for the rest of the sales. ඒකට ඒක understood. ඊට පස්සේ අපි බලමු පුතා cost of sales, yes, very correct. එතකොට ඔයා cost per unit year 2021 ගත්තා. එතකොට demand for the year ගත්තා. right, very good. එතකොට මේ method එකේ තියෙන පහසුව තමයි අපි range name භාවිතා කරාට පස්සේ පුතාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පහුගිය sheet එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඒ sheet එකත් එක්ක relationship එකක් maintain කරන්න. ඒතර ඔයාලට අවස්ථා කිහිපයකදීම input එකට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට අපි range name එකක් apply කරගෙන තිබීමේ පහසුව තමයි බොහොම පහසුවෙන් අපිට මේක execute කරන්න පුළුවන්. right. දැන් අපිට පැහැදිලි පුතා කරපු විදිහ cost per year එක ගත්තා demand එකෙන් multiply කරා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනනම් 2022 cost of sale එක පුතා 2022 right. ඔයා ගත්තා previous cell එකට refer කරා B5 incorporate කරා cost growth එක සහ demand growth එක. very correct. ඔයා double click කරන්න පුළුවන් පුතා cell එක. දැන් ඔය ඉන්න cell එක double click කරා. right. හරි අපිට එතනම එතකොට පේනවා. මෙන්න ඔයාගේ formula එක. B5 cell එකට refer කරා cost growth එක incorporate කරා demand growth එක incorporate කරා. very correct. ඊට පස්සේ පුළුවන් හරි. එතකොට පුතාට පුළුවන් 2023 24 25 කියන අවුරුද්ද වලට බොහොම පහසුවෙන් මේක drag කරගෙන යන්න. good. ඊට පස්සේ simple summation එක apply කරලා gross profit එක ගත්තා. ඒක drag කරගෙන යන්න පුළුවන් for the rest of the years. good. operating expenses. හරි. operating expenses ගත්ත පුතා ඒකටත් range name එකක් දුන්නා. ඔන්න ඒක ඔයා ගත්තා ඒ විදිහට. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා ඒක ඔයාට drag කරගෙන යන්න පුළුවන් for the remaining years. good. It is profit before tax එක simple summation එකක්. very correct. ඔයා බොහොම පහසුවෙන් කරා. හරි. ඊට පස්සේ අපේ income tax එක තියෙනවා. income tax එක yes apply කරා corporate tax rate එක. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. good. profit for the period. yes. ඔයා ගත්තා profit before tax ඒකෙන් ඔයා අඩු කරා income tax. ඒක දැනටමත් අඩු කිරීමක් විදිහට තියෙන නිසා income tax ඔයාට පුළුවන් sales දෙක එකතු කරන්න. very correct. good job, good job. You have done a nice piece of work. So in fact so even I become conscious about this application of what do you call the range name. So even while I was doing I even didn't think of මට ඒක කල්පනා වුණේ නැහැ පුතා. very good. A good use of the knowledge, right? Appreciated. Thank you very much. I couldn't use range names another workbook. For the another workbook, yes, Puta, it's not possible. So the highest scope that you can go is for a workbook. Across the workbooks, I think that option is not available, Puta. Workbooks හරහා යන්න බෑ. ඒක available වෙන්නේ එක workbook එකකට විතරයි නේ. නැත්නම් you would have tried that even in the third model where we use the 2 Excel workbooks, you would have tried that, no? Yes. Yeah, good. But it is not allowed. Okay, good. Right then, thank you very much, Asmi. Yes, now it's time for you to come up with the questions if you have any on this. Second layout එක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණා නම් ඒ ටික දැන් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. So if you have any question here, now it's time to discuss.
මේක හැමෝම පුතාලා මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වුණාද? මොකද ප්‍රශ්න තිබුණේ නැද්ද? yes පුතා yes රුචිරන් fine තමයි ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්නද මේ sure yes පුතා සර් දැන් මේ 2022 කොස්ත සේල් එක අපි මේ සමීකරණයක් දාන්න ගන්නේ ඔව් එතකොට සර් සමීකරණය නැතුව ගත්තොත් මේ විදිහටද ගන්න සර් ඔව් වෙනවා පුතා එතකොට සර් මේක හැටියට සේල් එක ඒක අපි මල්ටිප්ලයි කරගන්න ඕනේ growth එකකින් නේ 1 plus දාලා growth එකකින් ගන්න ඕනේ. ඒත් ඒක තමයි applicable වෙන sale price එක නේ. අපි ගත්ත ඔන්න කලින් අවුරුද්දේ තිබ්බ sale එක ඒකට growth එක එකපාරින්ම ගන්න පුතා අර 1 plus දාලා ගමු නේ. 5000 වලට refer කරලා එතකොට මේක ආයේ මේකට ඒක ඒ effect එක අපිට පුතා එකපාරින්ම කරන්න පුළුවන් නේ. ඔව් එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඇ සමීකරණ නැතුව ගත්තොත් ඒ විදිහට නේද සර් ගන්න මේක වැඩි වෙන කාලෙ මේකින් වැඩි කරලා ඔව් එහෙමත් පුළුවන් අපිට ඒකේ දැන් එකපාරම අපිට සේල් ප්‍රයිස් එක හොයාගන්න පුළුවන් පුතා. ඔයා කරන විදිහ හරි. ඔයා කරන්නේ growth එක අරගෙන ඒක 5000 අරගෙන එක් කරන එකනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් නේද කෙලින්ම 5000 අරගෙන රිෆර් කරන් equal දාලා එතන equal දාලා 5000 ගත්තා. දැන් multiplication එක apply කරන්න වරහණක් ගන්න bracket open නෑ right. ඒකට 1 දැම්ම plus අන්න 8% නේ. 8% growth. Right. දැන් වරහන වෙගුවා. Right. ඕක තමයි ඔයාගේ 2022 price එක. ප්‍රයිස් එක ඔව්. හරි සර් thank you demand එකත් ඒ විදිහටම අපි එකක් කරලා බලමුද? demand එකක් ගන්න ඒ විදිහටම. එතකොට units දැන් තියෙනවා 3 කීයද 30000 නේ. 30000 තියෙනවා. ඒකටත් multiplication එක දැම්මා 1 plus growth එක 3%. Right. That is close කරා. ඒක සමයි සර් ලබන අවුරුද්දට ඇඩ් වෙන්නේ Yes. දැන් මේ දෙක multiply කරන්න බලන්න පුතා. ඔන්න අපිට එන්න ඕනේ 2022 sale. Right. මේ විදිහට තමයි හරිනේ. එතකොට 166යි 860 කියන එක එනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි අර ෆෝමියුලා එකක් යූස් කරලා ගත්තේ. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම තිබ්බේ. වෙනස් වෙච්ච sales price එක වෙනස් වෙච්ච demand එක මේ දෙක multiply වෙලා තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. right. එතන තියෙන්නේ mathematics නේ. අපි පහුගිය අවුරුද්දට refer කරොත් වෙන්නේ මොකක්ද? 5000 සහ 30000 කියන effect එක එනවා මෙතෙන්ට. 2022 දී. ඊට පස්සේ growth rate එක incorporate කරපුවාම growth rate එකේ impact එක එනවා. ඒ විදිහ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ කියත් පුතා පටන් ගන්නෙ 5400. 5400ට 1 plus 8 දාලා තමයි ඔයා ගන්නෙ කීයද කියලා selling price එක. අලුත් selling price එක. ඒ විදිහට. right? thank you sir Good. So appreciate. So likewise, come up with the different questions that you may be having. So make sure that you are going to learn that because this is about a kind of a skill. So therefore, you must master that. It's not about remembering anything. මෙතන අපි පාඩම් කරනවා කියලා දෙයක් නැහැ. මතක තියාගන්නවා කියලා දෙයක් නැහැ. මේක knowledge එකක්. එතකොට මේ knowledge එක acquire කරගන්න තමයි ඕනේ. එතනදී ඔයා සෑම වෙලාවකම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. මේක ඇයි මේ විදිහට එන්නේ? ඇයි මෙහෙම එන්නේ? මෙහෙම බැරිද? ඒතර විවිධ විදිහට ඔයාගේ අතර ඔයා ඉන්න ඕනේ ඒ වගේ ඩිස්කෂන් එකක ඔයත් එක්ක. එතකොට එතනින් තමයි ඔයා මේ knowledge එක learn කරන්නේ, acquire කරන්නේ. ඒතර අපිත් ඒ විදිහට නේ ඕනෑම අලුත් දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි කරන්නේත් ඒ විදිහමයි. විවිධ විදිහට ඒක try කරනවා. ඇයි ඒක එහෙම වුනේ? කියන why question එක ඔයා අහන්න ඕනේ. Appreciate that, right? Good. Hari. So now let's move on to the third one. අපි යමු පුතා තුන්වෙනි එකට. ඒතර පුතාගේ පුතේ ප්‍රශ්නයකුත් අහලා තිබුණා කොහොමද ඒක කරන්න කියලා අපි බලමු. ඒක කරන විදිය දැන්, right? So can someone who did not present can present that. පෙන්වන්න බලන්න පුතේ අපිට. රුචිරාන් නේද පුතා? රුචිරාන් පුතා ඉස්සෙල්ලා එකක් පෙන්නුවා අපි මේ දැන් බලමු කාට හරි chance එකක් දීලා, right? Good. Thank you very much for volunteering පුතා. Thank you very much. හරි. අපි කැමති තව කවුරු හරි පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි yes
පෙන්වන්න බලන්න අපිට ආන්සර් එක. Good. You are Vishan, right? Vishan is Uda. So we can see that your screen. So you, yeah, fine. Okay. Good. හරි. එතකොට පුතාගේ output එක තියෙනවා මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ input එක තියෙනවා. අපි ඒක work out කරමුද පුතා? අපි output එකේ තියෙන දේවල් ටික අයින් කරලා අපි ආපහු සරයක් work out කරමු කොහොමද ආකාරය කියලා. right. දැන් බලන්න පුතාලා concentrate කරන්න. එතකොට මේක අපි කොහොමද කරන්නේ? ඉස්සරවම අපි input එක cell එක input එක sheet එකකට ගත්තා. එතකොට ඔන්න අපි මේ sheet එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න අපි output area එක create කරගත්තා. good. දැන් අපි යමු work out කරන්න function එක. බලමු මුලින්ම කොහොමද පුතා sales ගත්තේ කියලා 2021. right. අපි පෙන්නන්න. එතකොට ඔය equal mark එක දැම්මා. ගියා පරණ එකට right. cell එකට refer කරා 50000. ඊපස්සේ multiplication එක දාන්න මම හිතන්නේ පුතා ආපහු යන්න ඕනේ. මෙතන අර relationship එක maintain වෙන්න ඕනේ පුතා. නමුත් එනවනේ. multiplication එක apply කරේ කොහොමද පුතා? ඒක process එකේදී equal ගත්තා. I just added it. You just type that, no? Yeah. Right. So while you are in the previous cell, you simply type that and select that. Okay, good. Then good. Then let's look at 2022. Okay. And okay, you take that and you refer to the previous cell. Okay. Take the multiplication. Multiplication එක ගත්තා. ඊට පස්සේ පුතා බරහනක් open කරා 1 plus ගත්තා. මෙතෙන්ට ගියා ඒකට refer කරා growth rate එක. right. ඊට පස්සේ ඔයා බරහන close කරා. good. You can see that. ඊට පස්සේ ආපහු multiplication එකක් ගත්තා. පුතාලට පේනවා මේක මේ bar එකේ at the top the formula bar එකේ ඔයාලා ඒක බලන්න. right. හරි. ඊට පස්සේ පුතා ආපහු සරයක් ඔයාලා බරහනක් open කරගන්න පුළුවන්. ඒක activity එකට 1 plus ගන්න ඕනේ පුතා. ඒක ආපහු සරයක් චුට්ටක් කරමු පුතා. right. ගියා එතන equal previous cell එකට refer කරා. sorry. right. multiply 1 plus open the bracket 1 plus ආපහු යන්න වෙනවා input area එකට. right. growth එක incorporate කරා close කරා multiplication එක 1 plus right. growth rate එක ඔන්න incorporate කරා. right. good. the cell එක. okay. then once you enter that, so you are getting that. දැන් පුතාට පුළුවන් මේක බොහොම පහසුවෙන් drag කරගෙන යන්න for the rest of the period. good. ඊට පස්සේ cost of sale එක. ඒක පුළුවන් පුතාට ඒකත් ඒ විදිහටම equal minus sign එකක් අපි දාගමු. minus sign එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගියා units ටික ගත්තා. right. 30000 demand එක multiply කරගත්තා cost per unit නේ. right. good. okay. then you can enter it. very correct. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි ගියා 2022ට equal refer කරා previous එකට multiply කරගන්න ඕනේ. growth rate එක incorporate කරන්න ඕනේ. very good. 1 plus ආපහු ගියා input එකට. yes. good. පුළුවන් වරහන වහගන්න multiply කරා. very good. 1 plus incorporate කරා ඔයා demand growth එක. very correct. now enter that. very correct. good job. you can drag that. හරි. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් gross profit එක simple summation එකක් දාලා ගන්න. very correct. right. once you get that, you can easily drag it for the rest of the years. ඉතුරු අවුරුදු ටිකට drag කරන්න පුළුවන්. now you need to take the operating expenses. so there you need to make a reference equal minus
can make it minus and go to the previous one and select that. Very correct. Right. Then you can simply drag it. It was profit before tax එක තියෙනවා අපිට පුළුවන් simple summation එකක් දාලා කරන්න. Right, you can choose that. Good. Right. Then you can drag it for the rest of the years. Very correct. Income tax equal sign එක දැම්මා අපි. Take the profit before tax. Profit before tax එක අපි ගත්තා. ඒක multiply කරනවා. Minus mark එකක් දාගමු පුතා අපි. දැම්මා. Yes. And the corporate tax rate. Very correct. Right. ඔයාලට පුළුවන් එක drag කරගෙන යන්න rest of the years. Perfect. And the profit before tax. Profit for the period. So ඔයාලට පුළුවන් එක simple summation එකක්. Good. Very correct. Right. Okay, that's it. Great. You have done it very nicely, right? You have executed them in no time and you have done it very nicely. Hari, thank you very much for that. So one thing I would like to learn from you. So how you managed to get this even with the rupee values? How you managed to get that the formulas working? කොහොමද පුතා rupee values උත් තියෙනකොට ඒක work කරන විදියට ගන්න ඒක මම experience කරලා නැහැ. I chose here Okay. currency. Yeah. Right. Then you go to the For, currency. for all. You define the new currency or something? Yeah. ඔය ඒකේ මොකක් හරි currency කියලා rupees කියලා type කරලා එහෙම කරගත්තද නේ? Yes, sir. I did. මෙතන currency කියන format එක select කරලා ඔයා rupees කියලා type කරලා එහෙම ගත්තේ නේ? Yeah. Right. I haven't tried that. It's something that I'm learning. More accounting and you go to the currency. You are in accounting. Accounting වල ඉන්න පුතා currency වලට යන්න ඕනේ නැතිනේ. Go to the currency. Let's say there you have rupees, no? Is it something that is available inbuilt? Then Yes, it's already there. It's already there, no? Right. That's how. Okay, good. And you select that form. Good. Very good, Puta. Very good. Thank you very much. So even I learned something out of that. Good. So then thank you very much. පුතාලා තියෙන ප්‍රශ්න දැන් අපි සාකච්ඡා කරමු. So I'm really happy, right? I'm really happy that you all are working. So it means that you're enthusiastic about that. You're enthusiastic about acquiring the knowledge. So if you get these fundamentals right, so working out the rest of the things is not going to be a challenge to you. So පුතාලා මේ fundamentals ටික මේ කතා කරපු මාතෘකා දෙක පළවෙනි සහ අද දවසේ කතා කරපු ටික හොඳට පැහැදිලි නම් ඔයාට ඉතුරු ටික කරගෙන යන එක කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. So you can do that in no time. ඔයාට ඒක ඉතුරු දේවල් ඔක්කොම systematically ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ strong foundation එකක් තමයි දාගත්තේ. දැන් දන්නවා Excel handle කරන්න. Good. Really happy. So would like now to discuss your questions. The one who has raised the question, Buddha, are you clear about that? Buddha, පැහැදිලිද ඒක? Yes, sir. Yeah. Right. Right. Very good. I'm really happy, right? Yes. So other than this, what you would like to discuss? So how about the other lectures? So are they going well? කොහොමද පුතාලා ඉතුරු lectures ටික මොනවා හරි අපේ program එකේ improvements වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවද? දැන්ට වැඩි යන විදිය කොහොමද? So just try to have that particular discussion. I think so the subject related discussion is I think it's over. Let me stop the recording.